Agora vocês têm que ligar a câmera. Tá. I got it. A gente foi para outro lugar, é isso? Beleza. All right. Legal. Irado. Uma boa conversa. Vocês são geniais. Estava falando aqui com o Neto. Pô, que... Parabéns. Inglês. Galera. Pessoal, sejam bem-vindos ao LABRFF 2020. A gente está aqui online um pouquinho aqui também no Instagram, tá? Dá um alô aí pro pessoal do Instagram. A gente vai agora bater um papo com o pessoal do filme O Jogo, né? Que é essa experiência incrível aí que o Ronan e o Felipe e toda a galera aí do elenco fez. E a gente... Let's talk in English because we have a audience that speak in English. So, let's start. Felipe, All right. Ronan, thank you so much to having us. And let's talk about how you guys think in this project, how it started, how began this project, and how you guys was able to gathering so nice people to shoot this project. So the first point is over here in Brazil, the industry is very dependent on like federal and municipal money. They have like specific cultural laws, to help movie makers, filmmakers to produce, etc. We have, I would say, one of the 10 biggest audiovisual markets in the world, but it's very hard to fight against, right? The main market, that's the American market. So every time we go to the movies, we are fighting with Marvel, DC's, Spider-Mans, and Batmans, and all the super productions that mainly are done in Hollywood, as well as like independent films made in Asia, Europe, etc. So it's always a tough competition, right? To produce films and to broadcast them, and with this difficult, we create some kind of technology, not to be so dependent in the money itself, and never take so long. For example, usually a film takes from 3 to 5 years to be produced in Brazil, probably worldwide. So we were to avoid this so long time, so we create this technology we call LABRFF, right? So this technology is mainly the name of the panel. The main goal of this kind of startup that we created was to do like low budget films, but with high performance. And to accomplish that, we created these free labs. So we invited like long time experienced crew people, to be kind of godfathers of the project. And we gave as well the opportunity of young people to join the production, mainly as an actor, but as well in other roles like editors and sound department, photography department. So we kind of the goal of this startup technology was to bring in like very experienced people, mixing up with first timers or second timers, filmmakers or actors, and before the film, we've done this free labs, so the people with a lot of experience could train and change the experience. The people
were younger or never had that much experience. So in these melting pots that we call LABRFF, we put everybody together, you know. So myself and Leo and Lipe and with other writers, we turned all into a writer's room, and we done the script. And afterwards, we did the same technology with producers. Us, myself, Ronan, Leo, Lipe, and Marcelo Caldas, the most experienced producers. We invited younger people and people not necessarily young in age, but very interested in the cinema industry, but with not that much opportunity to had worked before in productions. But we gave them opportunities. Say, you like this industry, you believe that's something cool for you, that can be like a professional, that can be like a professional matter for you as well, like us. So join us. So we done this in all the stages of a film crew. So from the script to the production to actors, to training the actors, for the coach, and until the post-production. We put everybody together, and part of the goal is how can we do something cool, fresh, but without that much money, you know, that usually productions have. Like a production in Brazil can cost between 3 million reais to 8 million reais. So usually it takes, as I told you, like from 3 to 6 years to find these foundings. Some people keep longer even to find. So, and we fought with ourselves. And we do this film with maybe 1/10 of this budget. And we're done. So we wanted to prove to the market that it was possible to do low budget but high performance, high quality films. But the point is, it was not only a film. So we have the whole technology of bringing training, and of course that made things possible because people were not in the project, mainly like famous actors and like top quality directors of photography. They were not only over there for a job. They understood that it was important to improve the film industry. So they were kind of hooking us up as well. So I'm going to leave Ronan and Leo to talk a little bit as well. Well, the process for me was the first time on this way. And for me, it was fantastic because the freedom of to create the character that they gave to me. I start in this project as an actor, and the freedom and the possibilities to create a new character. It's like in the way of reality show. Was the first time I tried this process, and it was very, very good. So for me, the biggest thing in this project is low profile, high performance. We did the project with no money, very small money, and with high quality of performance. We got in Amazon Prime and many festivals, and we start to talk about the way, this new way to make movies with collaborative and creative people together, all crew creating and give solutions and give your skills to make a movie without the natural recourse, the natural way to make a movie. Like we don't have money, we have a crew, we have material, we have skills, and we have equipments. Everybody put it all together and make a collective and creative way to make it. So this for me was the most fantastic experience to make o jogo.
and with this crew, Felipe Bretas, Léo Paes Leme, Lipe Adler, and Marcelo Caldas, and this team make the difference. And now we want to divide this way to make films around the world. And you know, Manuel, that we want to do this next year in Los Angeles, and I pretend to bring this way to make movies here to Europe too, because the people has to understand that to make a goal, you don't need to have necessary all the tools that the market tell you to have. The biggest tool you have to have is good crew, creative, and solutions, and wish to make it. So that's the biggest message of the jogo, the film. Okay, Leo, I'm improving my English. Long time I'm not talking English, so now. Mas eu prefiro me expressar em português, porque eu vou ficar buscando muito o inglês, ficar mais complexo para mim. Posso falar em português e alguém pode traduzir para Marzena, pode ser? Pode ser? Tá me ouvindo? Go on. Vai lá. Hã? Vai pausado, então. Você traduz aí, Pode traduzir, Bretas, mano. A gente divide aí. Okay. Então, foi um processo, como o Bretas e o Ronan já falaram, colaborativo, onde a gente... It was a process, as we talk, in the collaborative way. If I'm wrong, correct me, Manuel, please. In the collab way. Seu microfone está fechado. Translate the chat, I think is better. The general chat. Right in your right side. Vai ser pior ainda. Léo, pode mandar bala aí. Vai, depois, Léo. quando você falar uma coisa, a gente traduz. A ideia inicial que o Bretas trouxe era de um labcine, né? Por que isso? Ao mesmo tempo, a gente ia fazer algo de forma colaborativa e também de formação, né? Como isso? Trazendo pessoas que ainda não tinham muita experiência para estagiar com pessoas com alta performance já no mercado. E isso o Bretas conseguiu fazer esse link, a gente junto conseguiu afinar mais ainda, e disso tivemos resultados assim promissores nesse sentido de estimular, né? E de jogar essa galera nova que está aqui correndo atrás do cinema para frente também. E, de certa forma, isso serve como um gás também para a gente, isso fortaleceu a gente, até para os novos projetos que a gente quer vir a fazer, e nesse próprio projeto. E essa forma de escrever também foi muito construtiva, no sentido de ser um writer rooms, onde a gente também entrevistamos muitas pessoas em cima de perfis que a gente já pensava, e eram entrevistas instigativas, no sentido de instigar essas personas que a gente já tinha um pouco desenhado antes. E, a partir dessas entrevistas, a gente escreveu muitas coisas. Né, Bretas? Total, não, total. A gente... vou falar inglês. So we have for example, we were doing like a mockumentary, so being acting like real life, documenting like real reality shows. So we brought, for example, Luis Antonio Pilar, that was an actor as well, and he's a very well-known director in Global Network. So he had, for real life, had opportunity, the experience to do the direction of Big Brother Brazil, for example. So we brought someone that was really inside this universe of reality shows. I mean, Big Brother is the most popular TV show, reality show in Brazil.
I think the Big Brother Brazil is one of the biggest in the world. Talking about worldwide, about the format of the Big Brother. So we had this opportunity of bringing someone that was there inside, creating and directing the cast. So he brought, like, of course, a lot of information. For example, I had, from my side, heard about friends that used to work in other reality shows, a bunch of cool stories, like for our storytelling. We casted a girl that was part of another TV reality show called A Fazenda. That's the competition of Global Network. So we have like a different perspectives. We are not doing a parody of one reality show itself. We're doing like a parody of the universe of the reality show totally. And so it doesn't. We're not talking about only Big Brother or Fazenda or any other like MTV couples reality shows. So we're doing like us, couples, talking about them all, like. And it was like kind of a very strong experience, but because we want to do something fresh and real, so we gave the script for the actors only one day before. So to be honest, they had like only that night to read the script, and so they had an idea that what was going on, but many times they never had the opportunity to read the lines, that the sentences and the dialogue. That's that much to study the dialogue. So they have to create, and that's what we wanted to create. That was the exactly best. So things were fresh. They have freedom to they know what the goal of the scene, but they had to to put their actors to create their truth. And one thing that was very, very cool about it as well, about this process, we had like 24 hours from 3 to 5 or 6 cameras shooting 24 hours a day. Now we had 3 directors of photography. So no one is leaving. Yeah. No, they had time to sleep. One DOP was working from 6 in the morning until like 2. The other one from 2 until 10, and the other one from 10 until 6 in the morning. So they are the main DOPs, but they had other additional cameras working with them. The same, the producers, they have to change, skip the timing, for everybody to survive, to this experience. But the point is, we want this. How can I say this? We want it to be so real that people who would watch would be in doubt if the people were acting or they were being real life. This is a very big and very good thing. That happens. If sometimes they're acting and sometimes they're being themselves, and we never, and some people were like pretending they were acting to be themselves, and other people are being themselves saying they were acting. But that was the richness of the process. Fala pouquinho, Ronan. Let me ask you something. So we cannot say this kind of project, o jogo, is like mainly for actors and actresses. We cannot say that. For the actors was very intense experience, of course, because they were like co-creating with us. But it was a very open, creative, collaborative process. So for the cameras itself,
You know, as a director, I had an idea, of course, that what I wanted, but I was, you know, open mind to listen to their point of views, and so they had the opportunity to create, and similar points doing this the writers' room. So I guess, of course, it was a big challenge for mainly the actors, but in other areas as well. So we were co-creating a lab, everybody together, like exchange information, exchange experiences, and acknowledgement. So as we told here before, was not mainly doing a film. We're like trying to you know, to give opportunity to a bunch of people in the crew, in the technical area, besides the actors, of course. Yeah, this is a very It was a great. this kind of a project must be successful here in Los Angeles. So, Ronan, tell me something about that. So, tell Sorry, me ask again, please. about how you guys plan to do this project again, if Los Angeles or in any other place, because that we watch this panel, you know, and I think is a very Well, I think the most good thing of this project is the creative, collaborative, and collective process. The difference. You don't receive as a usual. The scene is the director give more or less the direction, what he wants, and the actors are very freedom to improvise and to create and to give the character life. It is a life creative. So the camera is rolling most of the times, almost 24 hours a day. And the action is rolling as well at the same time, you know? So you are just yourself when you are out of the camera. When you are in the set, you are the actor and you are the character, and you can create a scene from your mind, you know, as the character. So this is a very new way to make films, and it's, for me, was a great experience as an actor. And I hope when we take this to Los Angeles next year, people gonna see, people gonna experiment this way to make film, and it will be very, very good for, especially for the actors, because it's a crazy experience. It's new, and for the directors and the crew, will be a new experience too, because I never hear about this kind Eu of acredito, way to make the movie. So I think acredito, inclusive, Léo, a very good experience. Que Los Angeles a gente vai ter um mix de cultura, de idioma. Como é que vocês pensam isso? Você diz aqui no bate-papo? Não, aqui em Los Angeles, trazendo esse projeto aqui para Los Angeles. Não, em Los Angeles, Deixa eu ajudar com isso, porque está bem fresco na minha mente. So the idea of doing this lab in Los Angeles is similar to Rio de Janeiro, because I mean, in Los Angeles, I had the opportunity to spend a few seasons working in New York and Los Angeles doing films. The universe of film industry in Los Angeles and New York itself, it's so huge. I mean, it's we were talking about this before. In Los Angeles, the biggest productions, they are made in Los Angeles. But in other hand, it's so hard. It's so freaking hard to get inside these productions, because they have over there in Los Angeles the best of the best of the best of the world,
in all the areas. We are talking about the best actors, the best directors, the best producers, the best DOPs from the whole world. So it's very competitive. But it's not because you're not the best of the best of the best of the world that you should not have an opportunity. Because sometimes you're not yet the best of the best of the best, but you can turn into one of the best. But to begin, you need an opportunity. So the idea of doing this lab in Los Angeles is similar, is to bring like people worldwide. We are thinking about doing a similar technology with the actors, but bringing actors, open the opportunity for actors worldwide. For example, France, Spain, or Asia, China, for example. It's huge. So we could like do international, very international crew, and not only the actors itself, but the similar point of view for the crew, the technical crew as well. Because in Los Angeles, for example, you have people all around. So you have many cinema schools, and with a lot of possible top quality producers, DOPs, but many times they are going through similar situations as over here in Brazil, for example. They are waiting for the proper opportunity. Some of them are studying to be a professional in this area, but they are working as bartenders. They are working in other babysitters. They're working in other fields to survive. Tá fechado, it's closed the microphone. Time to get there, to get on the top. Exactly, they are struggling, and it's very, very, very competitive, mainly in Los Angeles. So, and there's a lot of people who could be, very talented people, but they just quit because there's no opportunity for them. So that's something that, nowadays we have this technology. We've done this technology over here in Brazil. Why not to share this technology with other countries and with other professionals? And they could have the opportunity to do at least one feature film and to see, yes, that's what I want to do for my whole life. Or no, that's totally not what I'm going to do in my life. So they need at least to try, and someone must give them opportunity. And we think we can be this crew, this team of producers that can give these people this opportunity, So not besides doing like a summer camp, they're doing like a feature film that's gonna go in the platforms. A film camp. Exactly. Yeah, Exactly. I think this idea to bring this project and try to connect these people, mainly Brazilians, okay, here in Los Angeles with other professionals from other countries, from other cultures. It has to be a very good and very diversity, because diversity is the wave that all productions, all people just trying to put on the table. I think the diversity, and put like, I don't know, like 3 or 4 language, the people speak in Portuguese and English and Spanish, and sometimes I don't know, and Arabic or franchise. I don't know. I think it's a very good idea, and I think you guys will be so successful, because the idea to mix big names and own names, this is the thing that Brazil needs. The Brazil needs that, not only put the big names, and you know what I mean, and forgot the people, because like you said, we have many talents that they are unknown,
and they just need a little opportunity. So was funny because you were saying this, and I was watching the news like yesterday or 2 days ago. They were saying Google is suffering like a process into the United States of cartel trust and this market combinations, because they are so huge. And one of the guys that is doing this process, the federal lawyer, prosecution, I don't know the name exactly, but he was saying that the Google is working in a way that it's quitting the opportunity of new Googles to turn on, to happen. So it's similar, if you only use like the Brad Pitt is amazing. For example, he's one of the top Class A actors, but if every film has only Brad Pitt, soon he's gonna be old, and there's none other actors. So even the American cinema need to find new faces, and of course they do it, of course. But we can have a technology to help these talents, to show up not only in the actor fields, but in the other fields like photography and editors, producers, writers. So that's the main idea, is to how can I say, to discover with the professionals how talented they can be, and improve this talent in themselves, so they can be better professionals. And who knows, in the future they can be top quality, producers or filmmakers. We must believe in people's talent. Leonardo, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar sobre, eu acho que agora não estou lembrando, mas eu acho que era sobre como as novas tecnologias estão, de certa forma, possibilitando e democratizando mais o cinema e muitas coisas em nossas vidas, né? E também essa questão de você estar tão longe, mas estar tão perto também, a gente poder estar se misturando com outras línguas e trocando com outras pessoas. Eu acho que o Los Angeles Brazilian Film Festival ele tem essa função muito forte, né, de agregar essas pessoas de tribos diferentes, ou alguém que já está muito no mercado, ou alguém mais recente, ou línguas diferentes. Eu acho que essa troca ela é muito positiva para a gente como humano e como profissionais. Bacana, maravilha. Eu concordo, Léo, e acho que, e agora só dando um breve fala sobre festivais de cinema, né? A gente sabe que os festivais de cinema no Brasil estão, né? O cinema no Brasil está bem atacado, né? Está bem convalescente, e o Festival de Cinema ele tem um papel extremamente importante na carreira, né, de todos os profissionais do audiovisual, né, do diretor ao cara do som, e em 13 anos, né, de LABRFF history, LABRFF has to build it, had built a lot of careers, you know what I mean? So a lot of actors, actresses, directors, DOPs, and something like that, they began here, or they are just actor that, I'm an actor, but I have my first direction, like Ronan last year. Ronan is a very good actor, very big, famous actor in Brazil. And last year, Ronan came to Los Angeles with his movie that he directed. So I think this is a very good incentive to him to keep, you know what I mean, doing his career like director. And I think it's a very important. And I think
the lab scene, the game, has the same goal. Keep the people doing what they love, what they love. You guys have to do more here in Los Angeles, but who knows, in Brazil and Europe, like Jonas says. I'm talking to Sergio here. That's the thing. LABRFF today is a inspiration for many positions of the industry, for the actors, for the cameras, for the directors, for the writers. So LABRFF is an inspiration for everybody. And to bring together LABRFF and CineLab, putting this together to inspire and put in practice all the ideas and go for it, I think will be a very nice experience for everybody. So, vamos falar um pouquinho em português agora. Como foi a sua experiência aí no jogo? Como é que foi essa experiência para você? Vejo que você está mais envolvido, né, também. Sim, além de participar como ator, eu fui produtor e também roteirista do filme. Foi uma experiência muito rica. Como o Ronan falou anteriormente, teve muita parte do processo onde as entrevistas, que a gente tinha um briefing do que falar e ali era um improviso. E outras partes, a gente tinha um texto ali que tinha que ser seguido e fazer. Então, a gente fez um híbrido de duas coisas assim, e foi muito rico. Uma experiência também muito inusitada, porque a gente tinha que filmar tudo em 3 dias, dentro do hostel do Felipe Bretas. Então, foi uma loucura, assim. Eu virei noites escrevendo, eu, Bretas, Lipe. Foi... E na hora do acting tinha que ser bem real, né? Porque tinha horas que a gente estava improvisando e tinha um briefing de um roteiro para se improvisar, mas tinha horas que era o texto ali, né? Ipsiliter. Então, a gente tinha que estar o tempo inteiro como se fosse bem real o que a gente estava fazendo. E o que eu acho também interessante desse roteiro é ele levar para esse backstage, onde tudo está acontecendo, muitas coisas inspirado em alguns fatos que aconteceram e outras na fantasia que as pessoas têm, né, de criar coisas. Pô, sempre acontece isso, deve ter uma manipulação assim, ou assada. E também o filme fala muito, traz um machismo, racismo, a questão do estupro, que é o personagem do Ronan, né? Então, tem temas importantes ali, e, na verdade, a gente queria até, caso isso virasse uma série, poder desenvolver melhor esses temas tão atuais nesse momento. Uma Maravilha. A sociedade e como as pessoas, elas se... Tem uma questão no filme, algo que eu acho muito importante hoje em dia, como as pessoas elas se perdem nessa busca do poder, como o poder transforma as pessoas, como o poder pode mudar o caráter de uma pessoa, como o poder pode cegar o ser humano, sabe? Isso é interessante. Ô Léo, você como ator, deixa eu te fazer uma pergunta, e o Ronan também, para o Felipe, eu não sei se o Felipe atuou, acho que o Felipe não atuou, né? Não. Mas vamos lá, tem como sair do personagem? O personagem ele foi assim, o tempo todo, né, nesse processo de produção. A pessoa tem como sair do personagem? Não. Fala aí, Ronan. Como eu te expliquei. Como eu te expliquei no início, até as pessoas, como tinha exercícios de ator no filme,
porque tratava-se de um reality onde tinha uma preparação do elenco para as provas, muitos atores ficaram confusos, eu inclusive, porque como a maioria eram atores, você ficava entre o Tinha uma Ronan metalinguagem no roteiro que as pessoas se o Zé Júnior. confundiram um pouco. No momento a gente teve que esclarecer. Quando deu o clique, deu não, eu estou aqui como José Júnior, acabou para mim o mistério e eu embarquei. Mas eu percebi que alguns colegas ficavam nessa dualidade entre o ator e a pessoa física, eles próprios. Então, porque eram exercícios muito comuns para nós atores. Então, você ficava ali se emprestando, né? Emprestando um pouco de você, mas, na verdade, eu era o ator, era o personagem que estava ali. Quando eu entendi isso, e isso foi tudo no meio do processo, aí foi uma viagem incrível, foi uma experiência fantástica, que aí eu embarquei e dei vida total ao personagem e permiti o personagem guiar por mim. Eu só estava ali como assim, como uma ferramenta para o personagem. Mas o personagem ganhou vida e dali ele ia com tudo. Agora, respondendo mais precisamente a sua pergunta, sim, durante as gravações estava, né, você era o personagem. Na hora que você saía do set ou saía de frente das câmeras, acabou. Aí eu voltava a ser o Ronan. Mas enquanto tinha câmera e como era muito intenso as gravações, praticamente o dia todo, a noite toda, a maior parte, quando você via que estava com câmera em cima de você, era o personagem para você também facilitar a edição. E eu não acompanhei a edição, mas eu acho que foi o maior desafio do processo. Foi após, né, Breta? Você pode até falar melhor com isso, porque foi muito material rodado em 72 horas, sem parar, trocando de turno. Teve gente que ficou confinada 5 câmeras lá, né, rodando Ronan? praticamente 24 eu não sei se horas. O Ronan ficou confinado lá, eu não lembro. Ou você ia para casa do Rio, ficou lá, né? Os atores todos ficaram confinados, só a equipe técnica, né, porque a gente queria reproduzir essa realidade, né? Os atores ficaram confinados, ficaram dentro do local confinado. O diretor, o produtor, eles tinham a liberdade de ir para suas casas. Então, até isso a gente quis fazer essa mistura entre o real e vou dar um exemplo concreto do que o Ronan falou. Dentro do roteiro existiram tramas amorosas, né? Personagens sentiram interesse um pelo outro, os personagens, né? Mas, como seres humanos, determinadas pessoas estavam solteiras, né? E até que ponto a azaração que rolou, o flerte que rolou, era o personagem ou era o ser humano? E isso a gente nunca vai saber, porque... É uma experiência completa, né? Em relação ao ser, né? A gente nunca vai saber, porque a pessoa pode falar, não, era meu personagem. Mas como é que você não garante que essa pessoa está se defendendo para não dizer que ela tinha interesse, ela aproveitou um pouquinho aquela liberdade que ela tinha no filme para ter mais coragem de... Entende? Então, isso foi desejado, isso foi até estimulado, né, em termos de direção, falando. Porque essa confusão era o que eu queria desde o início, como diretor. Eu queria essa confusão. E eu acho que eu consegui. Porque todo mundo que vê o filme, prioritariamente que conhece os atores, pergunta, mas vem cá, naquela cena ali, era o Ronan como ator ou era o Ronan como personagem? E eu nunca vou dizer o que é, porque nem eu sei. E parte do processo, né? Não sei. Não sei se ele estava atuando ou se ele estava sendo ele, eu não sei. Aparentemente ele estava atuando, mas será que ele também não estava sendo ele, um pouco, em determinados momentos? Então isso aconteceu em muitos momentos, né? E aí, falando dessa coisa da edição, a edição, a gente teve 2 montadores. Teve muito esse processo, né? A gente teve o Marco Comfort. Na edição, não, tô falando depois de filmar, a gente ficou uns meses editando. Foi muito difícil editar, porque tinha muito conteúdo e para construir uma narrativa sem um roteiro propriamente fechado, né? Eu, como diretor, também quis abrir muito para a espontaneidade.
Foi muito difícil montar o filme. Então o Lab funcionou muito na pós-produção, porque a gente teve o Márcio, que é um montador experiente, né? Ele trabalhou, por exemplo, no Chateau, no filme do Chateau. Foi um dos assistentes de montagem do filme do Chateau há anos atrás, né? Então, um cara também de mais idade, já está com seus 40 e tantos, mais, né? E a gente trouxe o Lohan, que na época trabalhava aqui na produtora, que é um cara bem mais novo, de 20 e tantos, nunca tinha editado um longa-metragem, por exemplo, mas ele estava já trabalhando com a gente, já estava fazendo comercial e várias coisas, e um excelente editor. Então, isso foi o Lab, assim, funcionou muito na prática também, não só na atuação. Então, foi essa troca, assim, que teve, por exemplo, na montagem, foi muito, 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 muito rica, né? O Lohan hoje já está indo para o seu terceiro, quarto ou quinto longa, né? E ele fez o primeiro no Lab há 2 anos atrás. Então, em 2 anos, ele saiu de um editor, né, que estava fazendo mais conteúdos para acenando um longa, o que isso já trouxe ele na sequência para um convite para mais um longa. O outro longa que ele fez, ele também trabalhou com o diretor de fotografia do jogo, então foi uma conexão que indiretamente aconteceu. Os próprios diretores de fotografia trabalharam muitas outras vezes juntos e se conheceram também no filme. E vários outros atores e produtores desse projeto fizeram outras coisas juntas. Então, assim, cara, isso para mim foi uma das maiores recompensas para o projeto como um todo. Tem muita gente talentosa que se conheceu nesse processo e fez várias outras coisas juntas depois. E continuam fazendo, né? Então, assim, isso, cara, isso foi muito, muito gratificante. Inserir no mercado e movimentar o mercado, né? Isso aconteceu, assim, de verdade, assim, na prática. Todo mundo quase, para não dizer que 100%, mas eu acho que 90% das pessoas que participou do projeto, de algum momento se conectou em outras produções com alguém que estava no set. Não vou dizer 100%, porque eu não posso dar certeza de todo mundo, mas só eu, como eu conheço quase todo mundo que participou, eu sei. Eu recentemente chamei a Paola para fazer um trabalho. Ontem eu trabalhei com o Boni, que foi um diretor de fotografia, e eu e o Ronan, depois a gente dirigiu um documentário junto. Eu e o Léo, a gente já fez outras coisas juntos. Então, assim, isso gerou, cara, uma massa de propagação que foi muito, muito, muito interessante. Eu fui parar lá no A Flor da Gigoia, o Ivo falou que você mostrou um teaser do filme para ele, e aí o outro amigo, o ator indicou, mas ele falou, não, viu o Léo no teaser do filme lá do Bretas, não sei o que, isso também fez um link. Total, o Flor da Gigoia, você deu um exemplo concreto, que eu não estava nem no primeiro momento antenado, mas total, foi um connection do seu trabalho de apresentar, né? Eu acabei sendo co-produtor do Flor da Gigoia, e aí o diretor ficou interessado, falou, pô, cara, quero ver esse processo, quero entender, viu e olhou a atuação do Léo, acabou gostando, falou, pô, ele é bom ator e tal. Então, isso... E aí, como ele já estava próximo, ele falou, pô, o cara ajudou pra caramba aqui no jogo, pô, realmente um excelente ator, também escreve e produz, sabe? Aí isso gerou interesse também, por exemplo, no Ivo, né? Em conhecer melhor o trabalho do Léo, não somente como ator, mas entender também que ele era um artista multifacetado. E, cara, isso, diversas outras coisas. Então, eu e o Ronan, a gente fez várias outras coisas, eu e ele, né? Juntos depois do processo. Selamos uma parceria incrível. Eu acho que eu sou muito a favor do movimento, da gente estar em exercício constante. E o LabCine proporcionou isso a muita gente. Dali surgiu outros trabalhos. Uma vez você em movimento, a coisa começa a girar, a energia começa a circular. Então, o ator e o artista criativo, ele tem que estar nessa roda viva de criatividade, de exercício constante. Então, proporcionou isso e dali surgiu vários outros trabalhos, outras parcerias. Então, isso também é uma das magias do projeto LabCine. Our talk, I want to ask you something.
what you waiting for this live scene here in Los Angeles? Because we want to do that, we go do that. So what you guys waiting for, mainly from Brazilian artists to bring them to Los Angeles? How you guys expect this experience will be here in Los Angeles? Vou deixar vocês dois falarem e eu termino então para. I think we'll be fantastic. I think we'll be in the right place, in the right time, with the right team to create something very new, very creative, and it will be fantastic. I'm sure that will be como é que fala, transformador. Will transform the way to think about creativity and realize things. So our best idea to take this to Los Angeles is to put everybody together, to create together, to build something new together. So and Los Angeles and the industry of the city will be very healthful. I think this is the word for this. Will be very como é que vai ser? Vai ser um ambiente fértil para isso. How can I say this? You'll be at the right place to experiment these kinds of things, you know, this new way to make movie. So I think Los Angeles will be the right place to create and to take this movement. Vou deixar o Léo e depois eu fecho. Faz para mim, fala em português a pergunta, só para não deixar passar nada. Não, o que é que vocês esperam nessa experiência? Da experiência ser feita aqui em Los Angeles, com esse ambiente internacional, né? com idiomas e culturas diferentes, né? Porque uma coisa é vocês terem feito aí no Brasil, né? Com a cultura do Brasil. Outra coisa é fazer aqui em Los Angeles e trazer esse background internacional de pessoas de outra cultura e também pessoas grandes aqui da indústria, que isso vai mix, né? Esse ambiente, esse universo todo. Com certeza a gente saiu de um cenário micro para um macro, né? E com possibilidades de se comunicar, levando o nosso trabalho para N línguas diferentes e poder estar trocando, né? Mostrando o que a gente tem feito aqui. Nós que somos bem alternativos, né, ainda, e que estamos fazendo sem grana e com muitas dificuldades, e a gente está podendo ter esse espaço para trocar, mostrar o que a gente está fazendo, o que está querendo falar, né, como artista, não tem valor, assim, não tem, é imensurável. A gente só agradece a vocês a oportunidade. Tá? Muito obrigado. Bom, eu vou então encerrar aqui vou falar em inglês. So I'm gonna close aqui in the name of the whole crew. First of all, being thankful and grateful to LABRFF to give us voice, to expose a little bit about our film, the game, o jogo, as well as the method, the LABCine, we call like the startup of the Brazilian cinema, and we think the best we can share in Los Angeles is the creativity of the Brazilian, because we are very used here in Brazil to struggle against mainly in the cultural area, against the not very easy scenarios to produce content, quality content. So we don't have the
the money, the industry, the American, the European, the Chinese industry they have to produce the contents. But in other hands, we have very talented people and great stories, amazing storytelling. And in Brazil, not only in cinema, in general, we are very collaborative. People are always trying to help each other. And it's one of the main goals. I think Brazilians can share this acknowledgement with the world, because mainly if you go to United States and Europe, that I had the opportunity to live abroad in these two places. Of course, people help each other, but people are very individual as well. They don't help that much. So I guess in Brazil we can use this technology we've been as human beings, as Brazilians, to help each other, to help other professionals in Los Angeles to make their career happen. So the point is, we want to do another LABRFF in Los Angeles, but we're not closing only for Americans. We want to open it worldwide. We want to French people, we want to Spanish people, we want to Colombian people, we want the Chinese there as well. So we want to bring this international multicultural environment. That's one of the main things Brazil know how to do it. Because after the World War, the Second World War, we have, nowadays the largest Italian colony of the world, the largest Japanese colony of the world. We have the Arabian and the Jewish here, they go well along. So it's not something new for us Brazilians. We have this since after World War II. We are like living together, all the religions, all the kind. Of course, there is racism as well, but people go along with each other very well here, and this is something magical and something that Brazil, can export as a method. This the producers ourselves are going to be open mind to give the opportunity to everybody. Doesn't matter if he's woman, transsexual, white, black, Indian, Chinese, Arab. We want the people to be open mind to we want to trust their talents, and I think this is gonna make the project itself special. It's not only beautiful faces and who's gonna be the next famous TV guy. No, we want to bring the opportunity to use this unique environment, and as being international producers, I think we can, even created the project itself to have this environment. We're gonna do this. That's the main goal. If you want to do something in Los Angeles, is to help foreigners to mix with Americans, to do something unique. That's it. Yeah, I think it's a very good and the very good path to follow, to run. And That's our and we can see that kind of way to do the things, because in Netflix, Amazon, and Hulu, you watch the all international, speaking 2-3 language. So I think this is the future, and you guys are in the right path, in the right way. You guys have your hearts in the right place. So I think when we have our hearts in the right place, we can get there. We can get on the top. We can help other people, other persons, and make the things happen. So guys, thank you so much for being here with us. Okay, we have a lot of programming today, and tomorrow will be the closing night. Thanks so much. You guys, public audience, you can watch the game, O Jogo, at Filmocracy, at LABRFF until 29, okay? And thanks so much. And that's it. Thank you, guys. Obrigado, LABRFF.
Valeu. Thank you so much, LABRFF.